Mi chiamo Gary. Oggi farò enchiladas. Per ingredienti io ho carne di manzo macinata e formaggio Monterey e piadina di farina e salsa rosso. Versare salsa rosso a padella di vetro, quindi mettere da parte. Aggiungere a una grande ciotola carne di manzo macinata e condimento per taco e formaggio grattugiata e salsa per inumidire il composto. Ora mescolare. Aggiungere abbastanza salsa per inumidire il composto. Riempire uniformemente 8 piadine di farina con il ripieno. Metterli nella padella. I was born with a talent to create beautiful pieces of art with my two hands. What I do to use this talent, it may just surprise you. Metterli nella padella. I wanna be famous. Versare il resto della salsa rossa sulla tortilla. Coprire la padella con un foglio di alluminio. Cuocere 30 minuti a 177 Celsius. Gary. Spalmare il formaggio avanzato. Buon appetito! Gary.